हेलो। मैं आ रहा Hello. So, hi everyone. This is Dr. Shail Gupta, and we are here. Hi everyone. This is Dr. Shail Gupta, and I'm here for a live session where we will be discussing about hair transplant, especially the techniques FUT and FUE. We'll take some questions also. Whatever you want to ask, you can ask in the comment section. And sorry, I just kept you waiting. There was some small technical glitch. Okay, so as you know, FUT and FUE both are important techniques, and who is the right candidate for FUE? Who is the right candidate for FUT? Sometimes people ask me, आप FUT को अच्छा बताते हो पर आपने खुद तो FUE किया है. So customization of treatment in terms of the method which we choose in terms of medication is very important because everyone is a unique individual and they have their unique needs. So आपके लिए क्या अच्छा रहेगा और क्या नहीं, ये डिसाइड होगा आपके हिसाब से. Now the problem here is FUE is more popular, very very popular these days, and there are hardly any surgeons who do FUT surgery. Now because of this, there is a propaganda where people tell, oh FUE, they sell the FUE technique with different names also. कोई उसको डायरेक्ट इम्प्लांट बोलेगा, कोई इनडायरेक्ट, कोई बिग स्मॉल, और ये सब चलता रहता है. सो ऑल दीज थिंग्स विच क्रिएट कन्फ्यूजन्स इन माइंड ऑफ अ पेशेंट एंड दे एंड अप टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस. उनको यही नहीं समझ में आता कि ये इस टेक्निक में ऐसा क्या खास है जो ये एक अलग नाम से या कुछ खास कोई रिसर्च हो गया है ऐसा, या कोई पेटेंट हो गया है ऐसा जिसके जो कि बहुत अमेजिंग है, जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगा और ऑर्डिनरी एफयूई से आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे देगा. सो यू व्हेन यू गो फॉर अ ट्रांसप्लांट, you have to make maximum use of your donor. Your donor is your biggest asset in hair transplant. And obviously जाहिर सी बात है कि जब आप FUT के लिए जाते हैं, जाहिर सी बात है जब आप FUT के लिए जाते हैं तो इट गिव्स एक्सेस टू बिगर एरिया. लाइक वी कैन कट 3 strips, 3 consecutive strips, and we can make full use of your donor area that way. जब आप सिर्फ FUE करते हैं तब आपके पास इतना एक्सेस नहीं रहता है. आप बहुत थोड़ा डोनर यूज कर सकते हैं बिकॉज यू कैन टेक जस्ट 1 out of 3. So when the patient has less graft requirement, the method of choice would be FUE. In progressive baldness, in aggressive grade 6, grade 7 baldness, the technique should be combination of FUT and FUE. FUE alone is not going to solve the purpose, and it will be really difficult, very difficult for you to get something right through FUE alone. Another important thing is there is a donor. I mean, I am sure you might be aware of this concept: safe donor area and unsafe donor zone. So safe donor area is the most important central part of your donor back portion, occipital area, where we can take out grafts, and these are the grafts which have highest probability of survival, while the grafts which are taken from above that safe donor zone or below that safe donor zone are not going to survive for a long period of time. So these are the issues which you must know while choosing the technique. Now, a lot of patients come to us who have already got a transplant done, जिन्होंने पहले FUE कराया हुआ है, and now these patients are again going for a repair surgery or redo surgery, or maybe addressing some different area. Maybe they got it done in the frontal portion, now they are planning to for the upper back crown portion. So even in those patients, uh, the method of choice won't be FUE. Repetition of FUE from same donor
can really damage your donor area badly, and you will really face the consequences. We have shown such cases in our YouTube videos, on our website, where you will find um, really mismanaged donor. So again, I'm telling, your donor is your biggest asset, which you have to make full use of. हिमांशु त्रिपाठी, हाँ जी, आप हिमांशु पूछिए, व्हाट यू वांट टू आस्क. Sumit, Dr. Shell, kindly tell me cost of grade 1 hairline transplant in temples. Um, I want to get it done as soon as possible. So, see, grade 1 really doesn't need transplant. We transplant in grade 2 and above. Grade 1 is normal. Okay. And if we go for a transplant, we have this transplant has to be very subtle, and especially those who have a small recession of hairline. We have to see whether you are a candidate for hair transplant or not. We would like to know your age also, Sumit, and definitely the progression, family history, everything has to be considered, whether you have used any medication or not. So transplant is very important decision, especially when you are creating a hairline. आप कुछ फिक्स कर रहे हो यहाँ पर, और अब उसके साथ आपको जीवन भर रहना है. अगर इसके पीछे बाल आपका कम होता है, you will be in real trouble, real problem. So I would advise you to connect with my team, and then you know go for further. I mean, we need to really assess you before we do. Hello, Ankit. Yeah, Vikas, I'm here. Ankit, Sakshi, hello. Anirudh, you can ask your question about the beard. Hello, Ria. रंजीत, सर मैंने आपसे ऑनलाइन कंसल्ट किया. अ, अच्छा, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन में भिजवा दूंगा रंजीत. गुड इवनिंग रितु. सर, इफ माय बियर्ड इज पैची, अनिरुद्ध, at age of 20, will it always be patchy? No, no, it won't always be patchy. Beard keeps on improving. You know every I mean, till the age of 25 years your beard can improve, sometimes even 26, 27 years. So a lot of people have a patchy beard at 20, so that's okay, don't worry. uh, Hello, Dr. Ruchi. Hello, Gyanjeet. Royal Fuzzy, hello. Yes. Sir, if I start finasteride when I have a receding hairline, if I want to delay my hair transplant, would I have to continue finasteride after I do a hair transplant? Yes, Mr. S. If you start finasteride, you will have to continue it. You cannot stop. And a lot of people come to us where they are advised either finasteride or dutasteride, and they started at full dosage 1 mg or 0.5 mg daily, and without even knowing the fact that if they stop it they will have severe rebound hair loss. And probably a lot of people where there is just slight recession of hairline, they don't need this medicine at all, but once you start it will be really difficult for you to stop. And there are so this is dependence, and there is another issue called tolerance, where even if you keep taking the medicine, you may just stop responding to the medicines. So you'll have to be careful while using this medicine. Make yourself double sure. Don't start it. Maybe with consult a few more doctors, or you can consult my team also. The numbers are there on flashing on the screen. You can connect with us at the given numbers. Huh? Hmm. गुड इवनिंग ममता. मेरा स्कैल्प बहुत ड्राई है और डैंड्रफ भी है. क्या आप कुछ स्कैल्प प्रॉब्लम से बचने के उपाय बता सकते हैं? ममता रावत. जनरली जब डैंड्रफ रहता है तो आपको साथ में कुछ कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं हम लोग, विच कैन हेल्प. समटाइम्स टॉपिकल स्टेरॉइड लोशंस आर ऑल्सो यूज्ड. सो आप पास के किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, या आप हमारी टीम को भी कनेक्ट कर सकते हैं. ममता, numbers are given flashing on the screen.
योगेश, मैं विंटर में बाल झड़ने का प्रॉब्लम फेस करता हूँ, क्या आप कुछ हेयर केयर टिप्स बता सकते हैं सीजनल चेंजेस के लिए? सीजनल चेंजेस के विंटर्स में देखो, कुछ लोगों के बाल विंटर्स में झड़ते हैं, कुछ लोगों के बाल रेनी सीजन में झड़ते हैं। एक सीजनल शेडिंग होता है हेयर का, विच इज़ वेरी मच नॉर्मल। तो उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता या फिक्र नहीं करना चाहिए। और यूजली इफ़ यू कीप अ गुड न्यूट्रिशन एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो सब चीज़ ठीक रहता है। बिसाइड्स दैट, इफ़ यू आर हैविंग इश्यूज और प्रॉब्लम्स, तब तो फिर आपको ऑब्वियसली ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत होता है। अगर मान लीजिए आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है या एलोपेशिया एरेटा या कुछ और, फॉर दैट यू नीड टू ऑब्वियसली कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। हार्मोनल चेंजेस हेयर लॉस का कारण बन सकते हैं क्या, विकास? जी यस, बन सकते हैं। फीमेल्स में अक्सर ये ज़्यादा देखने में आता है, मेल्स में भी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थिनिंग एंड लॉस। Mr. Haha, few months back I asked you about my transplant and 20, at 21 you scolded me. Now I'm 22. I might need just 1K grafts. See, I didn't scold you, but yes, generally transplant at young age can be problematic, especially in the hairline zone, as I just discussed, because when a surgeon commits a hairline, anything which goes beyond this, I mean, in these areas, we have to fill, and then we may not be having enough donor left or something like that. We can go for a very subtle transplant if needed. Maybe you can contact the team again once. We'll see what can we do for this. Sumit Sethi, I'm 37-year-old and I'm a cut surd. It's because of, okay. So Sumit, that is a traction alopecia and it is irreversible, the hair which lose. If there is any component of androgenetic alopecia, you will be needing some medications. But if it is purely traction alopecia, no AGA, then you should go for a transplant and it will really help you. But yes, we need to see and assess the pictures, um, because in traction alopecia, usually these areas are also gone. But another important thing here, uh, traction alopecia cases are difficult because of scarring, and secondly, um, in most of such cases, especially in the frontal portion, finasteride won't help. So the surgeon will be at his own, whatever result he gives you there. So you have to take care of that. And definitely, me and my team can help. You can connect with the team. Neha, thank you, Neha. Okay. Can pulling back my hair back cause thinning? Excessive pull can cause thinning. That's called traction alopecia. Females who tie their hair, the braids tight, or maybe in sick people also. This is because a continuous pull can damage your hair. Hassan, my age is 18 and doctor said I am suffering from androgenetic alopecia. She puts me on minoxidil 1 ml per day. My condition is like NW1. So Hassan, see, when I was of your age and I was in medical college, there was slight recession of hairline, and I got scared. I went to the professor, and he suggested me minoxidil as well as finasteride at age of 18 years, which I did not take. I mean, I didn't take finasteride, but I started minoxidil at that age. Thankfully, I had a severe allergic reaction to minoxidil. I had to stop it, and then that's a long story. Then my hair were good. So not everyone who has slight recession at the age of 18 years needs these medicines. And as I told, the phenomena of dependence and tolerance is seen with these medicines. So be very careful uh, before you start this, because it is going to be a lifelong commitment and you may not get, I mean, it may not serve you for the whole life. पूनम, मैं बहुत ज़्यादा बाल झड़ने से परेशान हूँ, क्या आप कुछ होम रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं? होम रेमेडीज, खास तौर से कई वीडियोस हमने बनाए हैं। डाइट पे फोकस करिए आप, अपने डाइट में प्रोटीन,
आयरन, सारे न्यूट्रिएंट्स का को अच्छे से रखे। एक अच्छा स्लीप भी इम्पॉर्टेंट रहता है आपके हेयर के लिए। एंड इसके अलावा डर्मा रोलर, कुछ न्यूट्रिशनल किट्स आते हैं। एक हेयर आर्ट किट है जो हमने बना रखा है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो, दैट कैन ऑल्सो हेल्प। बट इफ देर इज सम मेडिकल कंडीशन, इट हैज़ टू बी इवेल्युएटेड एंड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली। तो फॉर दैट आई वुड लाइक कि आप कंसल्ट कर लें किसी डॉक्टर को अगर बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तो। Sir, I have Mark Ruffalo. I have a question. Isn't my hair growing fast as it used to? Why isn't my hair? So, see, we have to assess if you have a miniaturization of hair. These hair don't grow to full length, and the growth also becomes slow. So, some nutritional deficiencies or hormonal issues can cause this. So, obviously, this needs to be evaluated. Um, Kamlakar Ramraje. Hi sir, I'm Kamlakar. Last time we had talked with you regarding my case. You have suggested you're planning same in coming months with keeping my work. Yes, Kamlakar, you can come and we can do the transplant. As per my suggestion, we'll go ahead with that 3500 grafts. Uh, हर 8 mm। मैं विंटर में बाल झड़ने का प्रॉब्लम फेस करता हूँ। आई हैव आंसर्ड दिस। हसन अली, आई हैव आंसर्ड दिस। हाउ मच टाइम इज involved for treatment? Yogesh, uh, well, it depends upon the treatment. Doc, I'm planning to come to you for my hair transplant probably next month. Arvind, so yeah, Arvind, you please get in touch with the team and contact at the given number which is flashing on the screen. Um, okay, we'll do your surgery then. Anirudh, I have given you the answer. Cloud computing. I'm from different state. If I go for a hair transplant, how many days will have to stay over there? Well, it depends. If your procedure is just one day, maybe 3,000 up to 3,000 grafts we can manage in one day, and more than that, probably 2 days. So you can keep one day ahead for pre-assessment and one day after for bandage removal. So 3 days, 4 days. However, there are so many people who come just for one day and they fly back at the same day, same night. So we can plan the journey. Please contact with the team. At the end of the session, we'll announce a lucky winner, and so please stay there. Yeah. Sarthak, hello sir. I'm currently on minoxidil 5% and finasteride topical solution. Will it be a problem if I switch to oral finasteride and topical minoxidil all of a sudden? See, oral finasteride is a very strong medicine as compared to topical finasteride, so it won't be a problem. Though, I mean, you will have a great effect because of oral finasteride. Topical finasteride results never match oral finasteride. Uh, अमित, हेयर ट्रांसप्लांट कितना टाइम तक चलता है? वेल, इट डिपेंड्स कि आपने प्लानिंग कैसे किया है। बहुत सारे लोग प्लान नहीं करते इसको तरीके से, वो अपने सारे रिसोर्सेज को एक ही बार में खर्च कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मेडिसिन आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रिसोर्स है, और डोनर। सो आपके डोनर में से सारे बाल, अगर बहुत ज़्यादा बाल निकाल लिए जाएँ फर्स्ट गो में, फर्स्ट शॉट में, और आपका दवा भी आपको फुल डोज फिनेस्ट्राइड दे दिया जाए इन द बिगनिंग ऑफ द जर्नी इटसेल्फ, और बाय फॉर दैट मैटर ड्यूटास्ट्राइड दे दिया जाए, तो शुरू में बहुत अच्छा दिखेगा, शॉर्ट टर्म ग्लोरी, बट यस, लॉन्ग टर्म इट विल बी a disaster. So you have to be careful and plan it. सी, आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हो? मुझे लगता है कि आप किसी भी क्लिनिक के सेल्स के लिए तो पैदा नहीं हुए हैं। तो आप अगर बहुत एग्रेसिव चीज़ों के लिए जाएंगे, एग्रेसिव मेडिकेशन और एग्रेसिव हेयरलाइंस और एग्रेसिव यूजेज ऑफ योर डोनर, तो फिर आपका बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं चलेगा। Tripti, my brother is looking for hair transplant, but he's scared. How can I convince him? Ask him to watch our videos. Lot of information is given there. So go through the videos, learn about the pros and cons of hair transplant, Tripti, and once you are really sure about it, because
this is a journey, and people might need repeat transplants. They might need increasing doses of medications, and even that might not be enough. So be very careful while don't rush. Do your research. Maybe you can ask him to meet us. We can see whether it is good for him or not. So not everyone is a candidate for hair transplant. सॉरी आई एम गुड। आरुष, मेरा बाल झड़ना शुरू हो गया है, क्या आप कुछ हेयर फॉल से बचने के उपाय बता सकते हैं? Yeah, again, take care of your diet, and you can use a derma roller, 0.5 mm size. You can connect with the team to know about it. These things can help. Exercise, pranayam, head down, legs up, shirshasana. These are the things which can, really help. When coming for a hair transplant consultation, how trim our hair and beard should be. They should be overgrown or trimmed. Not exactly. See, we don't ask the patient to shave off or trim. In fact, in many of my patients, I do non-shaven surgeries. So it's better not to trim. Yes, beard or beard you can shave off. You know, 3 4 days before the surgery. That will help. Yes. Arvind Dahal, I wanted to get your opinion on my case. I'm very particular about what I want. Think mine is grade 3. So even my case was grade 3 when I did my transplant 2 years back, and grade 3 after 30 years of age makes you a very good candidate for hair transplant. I'm not sure about your age though. And you can share your details with my team, Arvind, and we can help you in this journey. And always remember, if you have whatever hairline you have, and whatever donor you have, but remember, hair loss can be progressive. It can get triggered at any age. So don't go for a very low hairline or a very flashy hairline, because we don't want anyone to land up in a situation where they have hair, a band hair, and nothing at the back. So be careful. You can contact the team at the given number. सहजदीप, मेरा बाल झड़ने के बाद रीग्रो करने में क्या ट्रीटमेंट्स हैं? बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, आप कंसल्ट करें। आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं अपने आसपास, या आप हमारी टीम को भी कनेक्ट कर सकते हैं। How much grafts can be extracted, Rajinder Sarna, when doing combination of FUT and FUE? And if person needs to go for second surgery, can strip be taken again from FUE area? Yes, exactly. We take out strip from FUE area only in those patients who have already got an FUE surgery done. In fact, a lot of patients come to us who come for repair, and in most of them, first surgery is FUE, which was done earlier. So if you repeat FUE after one FUE, it will be a big trouble. It will destroy your donor, and it is not good. In such cases, FUT is the best option, and combination can give you. See, this will vary. The number will vary. Sometimes we get just 1,500 or 2,000 grafts, and sometimes we can go up to even 5,000 or more. But yes, just because you are getting a combination of FUT and FUE, please don't start believing that these numbers would be possible. I've seen many patients where I evaluated the patient, and he had a donor good for just 2,000 or maybe 1,500. Yes, and even by combining FUT, FUE, and beard, and this patient actually was suggested 6,000 5,500 grams by combination, and he was about to believe it because he thought FUT FUE combination can do anything. No, so be careful. And when you are meeting a surgeon who is just an FUE surgeon, then it's a big deal. Please stop spamming. There are some spams also. Okay, I'm facing a lot of hair falls, stress, dandruff. Please, heard 8 mm. Please contact with the team. Um,
Changing the hair products and shampoos too frequently is not going to really help you. Okay, we have to find out the cause. हेयर लॉस के लिए शर्मिंदगी कैसे दूर की जाए हिमांशु? आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है हेयर लॉस के लिए, इट इज़ जस्ट अ डिज़ीज़, आई मीन। तो ठीक है, काफ़ी लोगों को होता है। इफ़ यू कैन यूज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी विदाउट पुटिंग योर हेल्थ एट स्टेक, गो फॉर इट, जो कर सकते हो। बट येस, देर आर सो मैनी पीपल who are completely bald and still they are stunning, they look stunning. Dwayne जॉनसन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो आप देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। विकास प्रधान, मिनिमम एज टू हैव अ हेयर ट्रांसप्लांट? सी, I have done transplant even in a 17 years of uh, uh, age patient. But yes, that patient had congenitally broad forehead, and so we did a small subtle work in that portion. So don't be very aggressive when you are young. That would be my choice, my suggestion. Arvind, I prefer quite aggressive hairline, maintain my natural widow's peak. See, any hairline can be given. If we can plant hair, we can plant hair also. But yes, still, anyone who wants an aggressive hairline, we would like to have a detailed one-on-one conversation with such patients, so that we can weigh the risk and benefits, and so that you can take a more informed decision. We have made aggressive hairlines, but not, I mean, not in everyone. So you can still go for it, but yes, everything has to be calculated. Himanshu, thank hello Vishnu, कैसे consult करें, please tell. You can contact at this number which is flashing, 9999570494. So you can contact the team and get in touch with me. सर, मेरा हेयर बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, रॉयल फौजी एंड आर्मी में हूँ, ट्रांसप्लांट करने से घर वाले मना कर रहे हैं, अभी शादी। सो आप दवा वगैरह यूज़ कर सकते हो, मेडिसिन कैन हेल्प आपको। मिनॉक्सिडिल होता है, फिनेस्टाइड होता है, और भी कुछ दूसरे मेडिसिन हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो, ट्रांसप्लांट ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो जिनको मैं बोलता हूँ कि आप, अगर आपको डॉक्टर ने 1 mg फिनेस्टाइड सजेस्ट किया है, तो डोंट टेक द मेडिसिन स्ट्रेट अवे, आई मीन ट्रांसप्लांट के साथ सजेस्ट किया है, ट्रांसप्लांट से पहले ही आप वो दवाई खाकर देख लो। आप में से बहुत सारे लोगों को तो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। And how to find that I have endogenetic alopecia? Well, because you have to not find the that it is endogenetic alopecia. You have to find a doctor who can examine you and tell you. So please consult some dermatologist for this. Pradeep Paul, there is no rebound hair loss if you stop taking Rogaine. Hair will decrease gradually at the same rate genetically. They used to happen before, but by this time you can start blood circulation, exercise, and all. See, two types of hair fall once you stop the medicine. First, which were regrown by Rogaine. Second, which would have gone during that interval, but which were sustained because of the medicine. Now, all this will happen all of a sudden once you stop it. And yes, it is a well known fact, this rebound hair loss. So I don't think there is any doubt about it. But yes, if someone is not really getting a great benefit from the medicine, maybe the rebound also won't be that severe. ज्ञानजीत, क्वेश्चंस पूछो, ऑनलाइन कंसल्ट कैसे करें फिनेस्टाइड के साथ, क्या ये है? Minoxidil should be used once or twice a day. Minoxidil, Medneat. See, I generally, though the prescribed dosage, recommended dosage of minoxidil is 5% twice a day, but again, the issues of tolerance come into picture. I have been using this in my patients, like 5 to 6 applications a week, or alternate days application. So that is quite less than the usual recommended, and patients do pretty well on this dosage. Can we control diffuse alopecia? Status creator.
Yes, it can be controlled to certain extent with the help of medicines and lifestyle. रितु कंसल्टेशन फी कितना है? आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं रितु. द नंबर्स आर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. So Mark Ruffalo, sir, I'm following your channel from last 1 year. Can you tell me how to take online consultation? Yeah, the number is flashing here on the screen, Mark. You can connect the team or visit us at this website of our satyahair where you can fill the contact form. शोभा सर, मेरी एज 19 है, मेरे हेयर थिन हो रहे हैं, मैं फिनेस्टाइड ले सकता हूँ? नहीं नहीं, प्लीज़ आप ऐसे स्टार्ट ना करें. फिनेस्टाइड इज़ अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट. प्रॉब्लम हो सकता है. आप ऐसे बिल्कुल ऐसे एकदम अपने आप से ना लें. Clinic location, we have clinic in Delhi and Gurgaon. Uh, so you can connect the team. Minoxidil only increase blood circulation, not block DHT. Genetically, same start and stop minoxidil or not start minoxidil. See, minoxidil obviously improves blood circulation. It has nothing to do with DHT. You are absolutely right. And but yes, the medicines have their shelf life. Now in Indian market, 10% and even 15% minoxidil is available. Why did they need to increase the dosage of medicine, the percentage of medicine? Because of this tolerance issue itself. Asad Ali, Dr. Shail, how are you? I'm from Pakistan. Want to live session about medicine after hair transplant. I'm a student. Can you give fee session regard medicine and my scar of FUT? Okay, so we'll come up with a live session about medicine after hair transplant. Though in my videos, I give a lot of information about this, where people we made make it quite clear about our strategy, post transplant regarding medications. So, is the right dosage? What is the right time of these medicines? And this is determined by the right intent behind giving the medicine. So all these things are important. ज्ञानजीत, ऑनलाइन कंसल्टेशन कैसे करें, फिनेस्टाइड के साथ क्या साइड इफेक्ट होते हैं? आप ये नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं ज्ञानजीत ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए. एंड फिनेस्टाइड के साथ काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं पोटेंशियल. Not in everyone, 1 to 2% people can have sexual side effects like erectile dysfunction or loss of libido. Harshita, I'm good. Sir, can we control? Yes, status. I have answered this. Nikhil Joshi, sir, please tell about female pattern hair loss and DHT blocker. See, females have a different pattern of hair loss where the middle portion is affected and this central parting line usually broadens with time. And in such cases, as far as DHT blockage is concerned, 5 mg finasteride is the recommended dose, which has been shown to show some results in female patients. But it doesn't really improve every case, but yes, it may work in some patients. And there are some other anti-androgens also which can be used depending upon the need. Hassan Ali, my father and my mother's side baldness is there. My age is 18 and doctor said that I am suffering from androgenital alopecia. She puts me on minoxidil per day. My hair can. Again, I have answered this. So I think be careful while starting the medicine, because again, it's lifelong commitment. विनायक से मेरे को कंसल्ट करना है, मेरे हेयर लाइन से बाल कम हो रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से. और कभी भी ना डर के घबरा के डिसीजंस ना लें. बाल कम हो रहे हैं कोई पाप नहीं है. और अ, आप ज़्यादा डरेंगे तो आप ज़्यादा मिस हैंडल हो सकते हैं, मिस इन्फॉर्म भी हो सकते हैं और आपके डर का लोग फ़ायदा उठा सकते हैं. तो बी केयरफुल, ये मैं बार बार बोलता हूँ. Mednit, sir, I am medical student, age 23. What should be the age to do transplant? ये तो आपका नाम देख के ही मैं समझ गया था आप मेडिकल स्टूडेंट हो. मेड नीट, वेरी गुड. एज आई टोल्ड कि सी 23 is
is an okay age for hair transplant. If you have thinning in these areas, that can be filled. But again, I'm repeating, don't go for aggressive hairlines. It will be a big pain, later on. So a subtle hairline, always plan your journey. When you see pictures on internet which are being flashed, your life is not Instagram picture. uh, these pictures, this information usually takes away time from you, and it really plays on your emotions. So आप जल्दबाजी में आपको लगता है उसका हो गया मेरा भी हो जाएगा, और people just rush for things which are not meant for them. So always think, use your logical brain. What I'm telling you is not rocket science. It is easy, simple, and very very logical. एक बार भी थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो आप उसको तरीके से करोगे. आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनी वन फॉर ट्रांसप्लांट, बट केयरफुल रहें, ध्यान रखें, प्लान करें जर्नी को. यू कैन ओनली गेट इट राइट व्हेन यू प्लान इट राइट. बट एंड इट इज़ नॉट समथिंग जो आप एक बार करेंगे, हो सकता है आपको रिपीट करने पड़े. Sehjdeep Kalsi, can you please give any tips for my uneven beard? There is a big video on that. If you search how to grow beard, just type Satya in front of your search. We have more than almost we have 700 videos, and maybe 100 odd shorts. So whenever you want to search anything on hair, just type Satya in front of it. Hairline Satya, cost of transplant Satya, PRP Satya. You will get the answers. You will get almost all the answers. So beard, how to grow beard Satya, you'll get the answers. Safe range of blood pressure for hair transplant surgery. Obviously we know it is 120 and 80, but yes, in some patients, if it is deranged, uh, 130, we can do transplants, but it should be below, the systolic should be below 140, and and those who are on antihypertensives, they have to continue their medicines. They shall not stop, and your diastolic should definitely be lower than 100. Sir, there is a lot of misinformation, Sakshi Agarwal, misinformation and incomplete facts regarding the withdrawal effects of medicines like minoxidil and finasteride. Please throw some light. Yes, you are absolutely right. Uh, People are actually misinformed about the medicines. A lot of people think that, oh, gradually, I mean, they are suggested these medicines for 1 year, 6 months, and they take it and then stop it. Or they are told that, okay, you can have the medicine and later on you can stop it, or maybe slowly we will reduce the dosage and do the tapering. And all this is not done. Most of the cases, we have to increase the dose with time. So be really careful uh, while you choose a clinic or a surgeon. Never choose a surgeon who is not clear about the role of medicine, because what you think is a transplant result may not be a transplant result, pure transplant result. 90% of contribution might be coming from the medicine, even in the transplanted hair. So it's a very very important decision of your life, and plan it right. Yogesh Maipal, doctor, how should I convince my friend to go for hair transplant surgery? Why do you want to convince your friend to go for hair transplant surgery? Because it is a cosmetic procedure. If your friend doesn't need it, why do you want to push it? Don't push it. Let the need come from his side or her side. I've answered. Parul Meshram, good evening. Yes, good evening. I contacted you back in June. Okay, okay. सर, हेलो सर, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट 4 मंथ पहले किया. एफ टेक्निक से मेरा एफ स्कार है और मेडिसिन फिनेस्ट्राइड 4th मंथ से ले रहा हूँ. अभी मेडिसिन को हाफ कर सकता हूँ? आप कर सकते हो डेली. फिनेस्ट्राइड तो यूजली मैं नहीं देता हूँ सर अपने पेशेंट्स में. सो आप कर सकते हो. कभी कभी तो दिस मेडिसिन कैन बी स्टार्टेड इवन आफ्टर 1 year, or I have started finasteride in one of my patients after 7 years of transplant. He didn't need it till that time. 3 years of transplant. So, but sometimes we have to start after 6 months also. Uh, सर मैं
2 मंथ से हेयर फॉल हो रहा है, कुछ बताएं प्लीज। 20-25 हेयर पर डे लॉस। ओके। सो उपेश, 2 महीने से हेयर फॉल हो रहा है। आप कंसल्ट करें किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर आसपास, तो तभी पता चल पाएगा। उसका रीज़न हैज़ टू बी फाउंड आउट। 20-25 हेयर लॉस तो नॉर्मल होता है पर डे। तरेंद्र, सर मुझे प्रीसीडिंग हेयरलाइन है, थिनिंग का प्रॉब्लम है। सो यू कैन स्टार्ट द मेडिसिन टू कंट्रोल योर थिनिंग एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, and in many cases medicines also regrow hair even in this area, the 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 thinning zone, so that can improve. निखिल, सर मेरी सिस्टर के हेड टॉप पर से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो गया और 2 से 3 साल ट्रीटमेंट ले रहे हैं पर कोई रिजल्ट नहीं। फीमेल हेयर लॉस जनरली doesn't respond that well, and uh, this really needs customization of treatment, and sometimes even transplant doesn't work because the donor is very small or thin. So we really need to evaluate. Maybe you can get in touch with my team so that we can help your sister. Ritik, sir, please help me. 22 years old, having hair thinning last 6 months. I contacted various clinics, told me 2500 grafts, some 3000, some 4000, and some just medication. I would enough. Okay. So see, a very valid question you have asked. In many patients, we see for the same grade of baldness, someone has done 2500, someone has done 4000. You will, if you pay attention, you will find that even in non-transplanted areas, hair grow better than the transplant. So medicines have an important role to play, and as I say, sometimes medicines can hijack hair transplant results, and they really do, and then it is a big problem. सर प्लीज रिप्लाई दीजिए, मेरे को 1 साल से हेयर लॉस शुरू हो गया है। वासुदेव, एंड डेली स्ट्रेस बहुत होता है, पीआरपी सेशंस लेने चाहिए। पीआरपी सेशंस नहीं, सेशन ले सकते हैं। बार बार मल्टीपल सेशंस की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, जो हम अक्सर बोलते भी हैं। सो बट और भी कारण हो सकते हैं हेयर लॉस के, विच हैव टू बी planned and see, I mean. So Purva Jain, what is the normal amount of hair fall in a woman? Per day, it's around 100, though you sometimes don't see all the hair which fall. यमराज, हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ है, फिर उसका बाल घुंघराले टाइप क्यों लगते हैं, उसको सीधा कैसे किया जाता है? कभी कभी ट्रांसप्लांट के बाद बाल करली उगते हैं, एंड ये हो सकता है कुछ पेशेंट्स में। उसको बहुत ज़्यादा तरीकों से सीधा नहीं किया जा सकता। ये हो सकता है कुछ लोगों में, हमने देखा है, अपने केसेस में भी देखा है। सुधीर पांडे, मैंने एक डॉक्टर को कंसल्ट किया था दिल्ली में, उन्होंने मुझे फिनेस्टाइड 1 mg डेली खाने के लिए बोला है। शुड आई टेक और नॉट? एज आई टोल्ड, बी केयरफुल। मैं कभी भी स्टार्ट जब करता हूँ दवा को, फिनेस्टाइड को स्पेशली, आई ऑलवेज प्रेफर स्टार्टिंग विद लो डोजेस। 1 mg पर डे से मैं कभी भी शुरू नहीं करता अपने पेशेंट्स को। टिम सर, एक बार डॉक्टर से पूछो ना, मेरा अभी बाल बहुत झड़ रहा है, मेरे डॉक्टर ने मुझे नेक्स्ट राइड फिनेस्ट्रेड, बायोटिन टैबलेट, मिनॉक्सिडिल, सब कुछ दे दिया। इतना सब कुछ एक साथ यूज़ करना कैन बी प्रॉब्लमैटिक। बार बार आगे के ऑप्शंस आपके ख़त्म हो जाएंगे, तो बी केयरफुल। अद्वैत, हेलो। नॉरवुड 3, अद्वैत, आप कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद द टीम एट द गिवन नंबर विच इज़ फ्लैशिंग। फातिमा बेन, एफ परमानेंट होता है। देखो, एफ के ग्राफ्स मेजरली वी टेक फ्रॉम परमानेंट डोनर जोन, but it doesn't mean that these hair won't thin out. They stay longer than FUE grafts, that's for sure. Sir, can we do a hair transplant? Samir Amir, can we do a hair transplant on crown without trimming, shaving hair? I have been in finasteride for 1.5 years, and recently started oral minoxidil 6 months, but crown is still very thin. So see, with these medicines, generally
Generally, body develops tolerance over a period of time, or uh, maybe you just keep taking the medicine and it uh, doesn't work anymore. So in the initial part you may notice a lot of improvement, but as you keep taking it, the you achieve a plateau, and then there is no further improvement. But yes, sometimes there is decline, and this is called tolerance, when even after continuing the medicine, hair starts thinning. So in such cases, additional medicines might be needed. So oral minoxidil can be a good choice in such cases that way. But you started at probably 1 mg per day. You haven't mentioned here. So 1 mg per day means, if we cannot increase it further, okay. पृथ्वी वर्मा, चेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस होता है? जी बिल्कुल होता है। काफ़ी फ़ायदा करता है, एंड इट्स वन ऑफ द गुड डोनर्स। बट थोड़ा सा मुश्किल होता है इसे करना, और इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो। Viku Rawat, sir, you are so positive. Thank you. Fatima Ben, sir, FUT technique, this I've answered. Please, Upesh, uh, don't spam. Tim Loot, please don't spam. Sir, unknown master, sir, finasteride से gynecomastia, yes, it is reported. कुछ लोगों में ये देखा गया है, हो सकता है, yes, ये हो सकता है। Gamer boy, sir, you are very handsome. Thank you. Uh, I think I have answered most of the questions, sir. Finasteride के side effects we have discussed. ये आप सत्या के मैसेज देख रहे हैं। What are the signs that my hair is thinning? Mohit. Uh, See, if you see them thinning, you don't feel that volume, or when you wet your hair or when you apply oil, you see gaps. That means the hair are thinning. Good evening, Pyali. Uh, एक वीडियो है योगेश, आप देखेंगे, पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट टिप्स, ऐसा कुछ कर कर आपको मिलेगा, उसके आगे सत्या लिखो, तो आपको उस पूरा वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको ये सारे टिप्स मिल जाएंगे। विकास शर्मा, मैं बहुत एक्साइटमेंट में हूँ गिव अवे के लिए। हाँ, ओके, आपको अभी गिव अवे हम आने वाले हैं, एज सुन एज वी एंड। लेट मी सी, कुछ और बचे हैं क्वेश्चंस। क्या प्रॉपर हेयर केयर बाल झड़ने से बचने के लिए इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। Existing baby hair can be damaged after HT. There is a shock hair loss when you stop. I mean, when you do a hair transplant, there is shock hair loss in the nearby areas. It can happen in males and females both. And whenever we are doing a transplant, baby hair are always there. Even in grade 6, 7, there are some miniaturized hair which are present. Even if they are not visible to naked eyes, when we wear loops and operate, we see magnified version. So those areas which are almost completely bald, nothing visible, but with loops we can see, even there are miniaturized baby hair. And when I did my transplant, obviously the merging was done through transplant. So there were some areas where the hair were very thin. In those transitional areas, we had done transplant. So it is done in that way only. पृथ्वी वर्मा, कोई भी कंपनी यूज़ कर सकते हैं, जो भी एक अच्छे ब्रांड्स रहते हैं, यू कैन यूज़ मिनॉक्सिडिल एंड फिनिस्टाइड। शिवराज महाजन, आपका क्लिनिक मुंबई में है क्या? नहीं, मुंबई में अभी हमारा क्लिनिक नहीं है, दिल्ली और गुड़गांव में हमारा क्लिनिक है। पृथ्वी वर्मा, हो क्या? You can connect with us. I'm in touch. I'll book online consultation, Arvind, with yourself next week. I do find your work very good and your way of handling cases. You're a top dog. Looking forward to speaking. Thank you, Arvind. Thank you for your nice comment and faith.
फातिमा सर, एफयूडी टेक्निक ये तो हमने आंसर कर दिया। माला, आई एम गुड। डज यू ऑफर Do you offer repair hair transplant services? In fact, most of the cases which we do are repair transplants only, where patients, have already done 1, 2 or 3 transplants earlier. So उन्हीं को हम लोग ठीक करते हैं और बिल्कुल करते हैं। स्वरूप, ग्रेड 7 बार्डनेस को ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं या आपके क्लिनिक पर आना पड़ेगा? स्वरूप, आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो डेफिनेटली, बट क्लिनिक पर आते हैं तो हम ऑब्वियसली ज़्यादा एक फिजिकल असेसमेंट भी हो जाता है। वैशाली, हेलो। अम, पारुल, एक बार रिपीट मैसेज डाल दें आप पारुल, देख लेते हैं हम। सर, मैं 25 ईयर का हूँ और ग्रेड 6 बार्डनेस है, तो सर किस एज के बाद हेयर फॉल होना रुक जाएगा? अक्ष, जब तक हेयर लॉस रुकेगा तब तक हो सकता है कि आपके ज़्यादातर बाल जा चुके हों। बी केयरफुल। आपके केस में हो सकता है, जैसे अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए जाते भी हैं तो क्या लाइक क्या? हम्म हम्म, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ग्रेड 6 का क्या स्टेटस रहता है। 25 ईयर्स में ग्रेड 6 इज़ नॉट रियली गुड। तो आपको थिनिंग हो सकता है आगे भी, और हो सकता है विद मेडिसिन भी आपके पास अगले 5-6 साल ही हो ज़्यादा से ज़्यादा, जो आपके बाल थोड़े ठीक ठाक टिके रहें। सो कंसल्ट, वे द प्रोज एंड कॉन्स, देखना होगा आपको। सो अब हम, देर आर स्टिल सम क्वेश्चंस लेफ्ट आई गेस। आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, लेट मी जस्ट रन थ्रू दिस। सो अभी हम लोग आपको एक अनाउंस करते हैं एक लकी विनर को, तो वो कैसे? अच्छा, तो अभी बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर आए थे, हम इसमें से एक लकी विनर को एक गिफ्ट हैम्पर देंगे और वो आपको भेज दिया जाएगा। सो जस्ट हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो ये दीपक इज द लकी विनर ऑफ द गिफ्ट हैम्पर जो आए हैं। दीपक, आप हमारी टीम को कनेक्ट कर लीजिएगा पर्सनल डायरेक्ट मैसेज भेज के, टू क्लेम योर गिफ्ट हैम्पर। दीपक, your number is flashing there, so I mean your name is there, the photograph is there, so you will get the gift hamper. Okay, and congratulations Deepak. So थोड़े से और क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, और देन विल बिफोर वी वाइंड अप टू दिस सेशन। सो सेवेज पीयूष, आई एम फ्रॉम भोपाल, नीड पीआरपी। आप कनेक्ट कर लीजिए सेवेश हमारी टीम को। डैंड्रफ कम करने के हेयर फॉल से बाल वापस आ सकते हैं। डैंड्रफ एंड हेयर फॉल हैज़ नो डायरेक्ट रिलेशन, सो डैंड्रफ कम होने से हेयर फॉल बंद हो जाएगा ऐसा नहीं देखने में आता। संजीव सर, हार्ट ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू, थैंक यू संजीव सर, सबने उल्टा बताया बट यू ओपनड आइज ऑफ माइंड, थैंक्स। थैंक यू संजीव, थैंक यू। एंड दिस इज़ अ मिशन विच वी आर ऑन। हम लोग सभी की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, और जो हम अपने गंजेपन से लोग नफ़रत करते हैं और जिसकी वजह से वो प्रोन हो जाते हैं और मैनिपुलेट हो जाते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें, सो दैट most of the people have access to this information, and this will save them from falling prey to you know all the unethical practices. कुछ तो सीखोगे सर, आप बातों से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। हाँ जी, कुछ तो सीखोगे आप हमारी बातों से। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड सर, आई हैव थिन हेयर एंड आर नॉट लाइक कलरलेस, प्लीज हेल्प। शादी नहीं हो रही है। मेडिसिन्स वगैरह आप ले सकते हैं जो अ, आपको फ़ायदा करेंगे। हम ट्रांसप्लांट करते हैं संजीव, मैंने तो अपना खुद का भी ट्रांसप्लांट कर रखा है। थोड़ी सी कम, अर्शु आप हमारी टीम को कनेक्ट करो, अर्शु प्लीज़। मासूम सर, मेरे बचपन से थिन फ्रंट में दिखता है,
बट थिन। सो अगर आपका आगे से शुरू से थिन दिखता है और हेयर लॉस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, तो इन दैट कंडीशन दोज एरियाज कैन वी कैन डू अ स्मॉल सटल ट्रांसप्लांट इन दैट पोर्शन। डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ कोई बहुत डायरेक्ट एसोसिएशन तो नहीं है हेयर लॉस का, बट हाँ कुछ रिपोर्ट्स में ये देखा गया है, ये एसोसिएशन भी। सो ऑल्दो दिस इज कंट्रोवर्शियल। AB Jan, 5 months have passed since hair transplant, but growth is not much. I still apply hair building fibers. हो सकता है कुछ पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट का ग्रोथ इट डजंट कम इन 5 मंथ्स, थोड़ा डिलेड भी रह सकता है, एंड समटाइम्स यू कीप लूजिंग योर हेयर, और समटाइम्स देर इज थिनिंग ऑफ इवन ट्रांसप्लांटेड हेयर. So if DHT activity is very high, in such cases medicines have to be introduced. uh, Andrew, hello Dr. Shell, how are you? I am planning to do a hair transplant. Can you tell me which technique is best? Both the technique, hello Andrew, both the techniques are good, and in most of the cases we have to combine if we are doing big numbers or progressive baldness. So I think no technique should be a cross on your checklist, and you must consult those doctors, and this is for everyone. Consult and plan with only those doctors who are masters of both FUT and FUE. If you go to a clinic which does only FUE, you probably won't get the right advice. It will be biased. How many times it takes to see results of finasteride point 0.5 thrice a week? Well, it varies from person to person, Sufia Khan. It can be, I mean, I have seen patients responding to this in 1 to 2 months time quite significantly. I think 2 months time is quite sufficient. आकाश सर, मैं पंजाब से हूँ, मेरे को ऊपर के हिस्से में बाल कम है, तो ट्रांसप्लांट करवाऊँ या PRP? आप एक बार अपने पिक्चर्स शेयर करिए इस नंबर पर जो आपको दिया गया है, तो we'll be able to tell you better, in that condition. So moreover, there is a gap between side locks transplanted by my doctor. Can I share my image of 5 months? Yes, the mail ID is query.satya skinhair@gmail.com. If you visit the website, which is Satya Hair Solutions, you can directly fill the form, and you can also see the description of any of the videos. The contact details and mail IDs are there in all the YouTube videos which we, in fact, in this live sessions video also description you will find the contact details, so you can connect through there. Umesh Pant, sir, best shampoos for oily. You can use Anna Face shampoo, that is quite okay. Vikas Sharma, is there any wait list for your treatments? Uh, yeah, I mean, see, we generally are pre-booked for next 2 months, but you can connect with the team. Um, Sir, आपने पारुल. Okay. Hmm. So, uh, hmm. फाइन पारुल. सर, आपने मुझे HD और मिनॉक्सिडिल सजेस्ट किया था, बट कुछ रीजंस की वजह से नहीं करवा पाया, बट मैंने मिनॉक्सिडिल कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ हर ऑल्टरनेट डे पर. तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? नहीं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कंटिन्यू रखो. इस समय ट्रांसप्लांट करवा हो चुका है इस, या सही हो सकता है. अगर आपका खराब हुआ है हेयर ट्रांसप्लांट, so we can repair. Please share your pictures on the given number. Can PRP return lost hair, very thin hair? PRP can make your hair thicker. So कुछ कुछ रिकवर हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि सारा. Abhishek Dubey, PRP and transplant are two different separate things. They have no comparison. Yogesh Maipal, do you have any experience in treating my specific condition? Yogesh, please share your contact details and your specific condition. I have a vast experience. Probably, in all probability, I must have treated cases like you earlier. Can minoxidil taper from 2 dose to 1 dose per day? Yes, yes. But when you taper, there is probability that the effect will fade out proportionately.
So Aksh, sir, मेरा AB Jain, I haven't taken any medicine after hair transplant. Okay, because of RA. हाँ, so देखते हैं. You share your pictures, AB. We'll see. अक्ष, मेरा एचटी को 10 दिन के बाद कोई एडवाइस देना चाहेंगे? बिफोर एचटी मैं अपने डॉक्टर से पूछ आपके ग्रेड 6 25 ईयर्स बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा. एंड आई थिंक इन योर केस मेडिसिन विल बी नीडेड. आपको फिनेस्ट्राइड वगैरह लेना पड़ेगा. डोजेस विल हैव टू बी कस्टमाइज्ड. हेड इंजरी स्कार रिपेयर एफ यू टेक्निक, yes, we'll do it with FUE only. Do you offer any holistic treatments? We do a lot of holistic treatments. आप connect कर सकते हैं. That will help, and it really helps because we are a whole individual, not separate, just hair or just skin. बिल्कुल हो सकता है. Happy. Uh, Himanshu, I've answered. Hmm, sir, psoriasis hair fall. कुछ हद तक, to a certain extent. Psoriasis hair fall can be reversed, but to a certain extent. Hours of operation. We are open from 10 to 7. Sir, I want hair transplant. 4 साल से सोच रहा हूँ. Followed many YouTuber, but lastly have faith in you. Your words, sir. कितने आप प्लीज़ कनेक्ट करें संजीव हमारी टीम को. अ, अगर मैं दिन में 20-25 बार गिर नॉर्मल होता है. If my hair loss is stable and needs around 4K grafts to cover FUE or FUT, which is preferable? See, 4,000 grafts by FUE alone scalp is not possible in Asian patients. Not possible. Although you will find 6,000, 7,000, lot of big numbers, but not possible. So if we are going only for FUE, it will be combination of scalp and beard. And if we are going for a combo, then we don't need to touch the beard in that case. जिमिंग से, यस, अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्पेशली वे प्रोटीन और क्रिएटिन, तो आपको हेयर लॉस प्रिसिपिटेट हो सकता है. यस. चोट के स्कार पे मैंने भी अपना ट्रांसप्लांट किया हुआ है. सत्या के पीआरपी में इंटेंट भी है, साइंस भी है, और वो ही इसको अच्छा बनाता है बाकियों के कंपैरिजन में. Ranjan, sir, I'm pre-diabetic but sugar low level and HbA1c is normal. Is it possible to hair transplant? Yeah, if HbA, yes, yes, it is possible. Is there any special deal for hair transplants this Valentine's Day? Uh, ऐसा कुछ नहीं था, but हाँ, आप connect कर सकते हो हिमांशु, and happy Valentine's Day. So, with this, I would conclude, and thank you so much for joining us. Now, the key takeaways for today's sessions are: there is a big gap between expectations and reality, which really needs to be bridged. लोग बहुत सोचते हैं कि मेरा मेरा ऐसा हो जाएगा, because when you see the pictures which are being flashed, it takes away time to think. It takes away time from you. And don't rush. Lot of transplant results which you are seeing as transplant are not transplants, they are because of medicines. Second, both FUT and FUE have their own limitations and advantages. So, if you have crossed FUT in your checklist, uh, remove it, okay? Because FUT is a very important technique, and in progressive baldness or high grade baldness, it will be needed. And again, I'm telling you, hair restoration is a journey, not a destination. FUT is a gold standard technique of hair transplant in high grade baldness. This I have told you. Now, choose a surgeon who is experienced in both FUT and FUE. Again, very important, because if you go to a clinic who does only FUE surgery, you will be in trouble, because they will never advise you what is good for you. They'll just sell you. Even after one FUE transplant, where we know that donor is completely damaged, even then, the only FUE surgeon will force another FUE upon you. So be careful. Both FUT and FUE lead to scarring. So those who think that FUE is a scarless surgery, I've shared so many videos. Go and see FUE scars Satya, FUT scars Satya. So you will find a lot of information and videos
So any problem you have, anything you want to search on here, XYZ, anything, अनियन जूस से लेके ड्यूटास्ट्राइड तक, जो कुछ आप प्लान देखते हैं, सिंथेटिक हेयर, नेचुरल हेयर, वो सब आपको सत्या पे मिलेगा. ऑल यू हैव टू डू इज अपने क्वेश्चन के आगे आप सत्या टाइप करो, दैट्स इट, एंड यूट्यूब पे सर्च मारो, आपको सब कुछ मिलेगा. Uh, Always choose a clinic well versed in all the surgical and non-surgical hair restoration techniques. So sometimes we run short of donor. Synthetic also comes handy in those cases. Sometimes synthetic is also not possible or contraindicated. So weaving or scalp micropigmentation, these things also come handy in dealing with progressive baldness. So choose a clinic really carefully. Baldness can be progressive, so you might require planned successive hair transplant surgeries. As I always tell, hair transplant is a journey, it is not one point destination. So keep in mind that um, when you are getting a surgery done, don't go for a kill. Okay, don't invest everything in one shot. It is good for clinics who are selling you results, but it is not going to be good for your long term interests. So always choose a surgeon who keeps your long-term interest over short-term glory. Yes, obviously, don't over-consume your resources. The medicine also has shelf life, and your donor is limited. So be very, very, very careful when you go for all this. And with that, I conclude the session. And really, thank you for joining. The questions were really interesting. Next time, we'll notify when we come up with a session. This time around, we'll come up on our Instagram channel, So the link will be shared in the description. So आप वहाँ पर भी जाकर हमें join कर सकते हैं. Next live, I'll come on Instagram. So take care and thank you. God bless.